Okay, today we will study exercise 5.4. It's a really very easy exercise. You have to just use the concept of last three exercises. First one is multiplication rule, second one is division rule, third one is chain rule, and and somewhat more formulas. Like first formula is we had studied in exercise 5.2, but અત્યાર સુધી યુઝ નથી કર્યો. દેટ વન ઇઝ ડી બાય ડી એક્સ ઓફ ઈ રેસ ટુ એક્સ ઇઝ ઈ રેસ ટુ એક્સ. એક આ ફોર્મ્યુલાનો અમે યુઝ આવશે. ઓકે, એન્ડ ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એ રેસ ટુ એક્સ ઇઝ એ રેસ ટુ એક્સ લોગ એ. ક્લિયર? નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 1, ડિફરન્શિએટ ઈ રેસ ટુ એક્સ અપોન સાઇન એક્સ. બધા ક્વેશ્ચનમાં યુ હેવ ટુ ડુ ડિફરન્શિએશન, મીન્સ ફાઇન્ડ ડી બાય ડી એક્સ ઓફ ધીસ ફંક્શન. ઓકે, દેટ ઇઝ અ common question for all 1 to 12 question. Let we will assume y is equals to e raised to x upon sin x. We have to differentiate this with respect to x. Okay, so what we will do, we differentiate with respect to x on both the sides. So differentiation of y with respect to x, that is dy by dx, and here we have to use division rule. Okay, that is your division rule. If there are two functions u and v, okay, there are two functions u and v, u upon v whole dash means differentiation. U upon v whole dash is equals to u dash v minus uv dash upon v square, means in denominator square of denominator, and in numerator denominator remain as it is, differentiation of numerator minus numerator remain as it is, differentiation of denominator. That is division rule. Okay, આપણે અહીં એ રૂલ યુઝ કરી. સો ઇન ડિનોમિનેટર સ્ક્વેર, તો સાઇન એક્સનો સ્ક્વેર, દેટ ઇઝ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ. ઇન ન્યુમરેટર ડિનોમિનેટર રિમેન એઝ ઇટ ઇઝ, ડિફરન્શિએશન ઓફ ન્યુમરેટર માઇનસ ન્યુમરેટર રિમેન એઝ ઇટ ઇઝ, differentiation of denominator means d by dx of sin x. Okay, so sin x as it is, differentiation of e raised to x, differentiation of e raised to x is e raised to x. So differentiation of e raised to x here, e raised to x minus e raised to x as it is, differentiation of sin x is cos x. In numerator e raised to x is common, so into bracket sin x minus cos x upon sin square x. But x cannot be equal to n pi. Think about it, why it is not equal to n pi. Next, find differentiation of e raised to sin inverse x. You have to find differentiation of e raised to sin inverse x. Let we will assume, let your function is y, let y is equals to sin inverse x. Okay, now differentiate with respect to x on both the sides. So differentiation of y is dy by dx, e raised to sin inverse x, differentiation of e raised to sin inverse x. Now differentiation of e raised to x is e raised to x. Okay, હવે લાસ્ટ એક્સરસાઇઝમાં આપણે ચેઇન રૂલ શીખ્યા હતા કે ઇફ આઈ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ ડિફરન્શિએશન ઓફ સાઇન 5x, લેટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ડિફરન્શિએશન ઓફ સાઇન 5x, ડી બાય dx ઓફ સાઇન 5x. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સાઇનનો ડિફરન્શિએશન cos એંગલ એઝ ઇટ ઇઝ cos 5x, then differentiation of 5x. આવો ચેઇન રૂલ હતો. યસ ઓર નો? ઓકે, તો e રેઝ ટુ સાઇન ઇનવર્સ x, તો પહેલાં e રેઝ ટુ સાઇન ઇનવર્સ xનો ડિફરન્શિએશન, તો કે e રેઝ ટુ xનો ડિફરન્શિએશન e રેઝ ટુ x, તો e રેઝ ટુ સાઇન ઇનવર્સ xનો ડિફરન્શિએશન e રેઝ ટુ સાઇન ઇનવર્સ x. ધેન અકોર્ડિંગ ટુ ચેઇન રૂલ યુ હેવ ટુ ડિફરન્શિએટ સાઇન ઇનવર્સ x. xની જગ્યાએ સાઇન ઇનવર્સ x છે, તો વી હેવ ટુ ડિફરન્શિએટ, વિચ ઇઝ અવર ચેઇન રૂલ. ઓકે, so differentiation of sin inverse x, એ પણ મેં 5.2 માં તમને ફોર્મ્યુલા આપી હતી. differentiation of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. So e raised to sin inverse x as it is into 1 upon under root of 1 minus x square. So that is your dy by dx. Your x must be between minus 1 to 1, open interval minus 1 to 1. Why? Again, think about it. Next, 3 and 4 are very easy question. You can do it yourself. You can do by your own self. Question number 5.
log of cos e raised to x. So y is equals to log of cos e raised to x. Differentiate with respect to x on both the sides. So differentiation of y with respect to x, that is dy by dx. Okay. Now d by dx of log of cos e raised to x. આપણે બે સાઈડ ડિફરન્શિએશન કર્યું. ચેઇન રૂલમાં આપણે શું શીખ્યા હતા? વી હેવ ટુ મૂવ ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઈટ. જો આખા બ્રેકેટનો પાવર હોય બરાબર તો પહેલાં પાવરનો ડિફરન્શિએશન થાય. અધરવાઇઝ યુ હેવ ટુ મૂવ ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઈટ. તો સૌથી ફર્સ્ટ લેફ્ટમાં log. તો logનું ડિફરન્શિએશન ઓફ log x is differentiation of log x. Yeah, here it is. Differentiation of log x 1 upon x. So differentiation of log of cos e raised to x. Okay, so differentiation of log is 1 upon bracket માં જે પણ હોય, so 1 upon cos e raised to x. Then according to chain rule you have to differentiate cos e raised to x, so d by dx of cos e raised to x 1 upon cos e raised to x as it is. Then differentiation of cos, so differentiation of cos is minus sign, angle as it is, e raised to x as it is. By chain rule d by dx of your angle means d by dx of e raised to x. Okay, so minus sign upon sign of e raised to x upon cos of e raised to x, differentiation of e raised to x, e raised to x, e raised to x no differentiation e raised to x. Okay, sign upon cos, that is tan e raised to x, that e raised to x remains as it is, minus remain as it is, so your answer is minus e raised to x into tan e raised to x, but e raised to x does not equal to 2n plus 1 pi by 2. Again you have to think about it. Next, question number 6. d by dx of e raised to x plus e raised to x square plus e raised to x cube plus e raised to x raised to 4 plus e raised to x raised to 5 till e raised to x raised to 5. So વચ્ચે બધામાં પ્લસની નિશાની છે, પ્લસની સાઇન છે. તો ઇન ડિફરન્શિએશન રૂલ આપણે અલગ અલગ ડિફરન્શિએશન કરી શકીએ. ઇફ ઇટ ઇઝ પ્લસ ઓર માઇનસ, મલ્ટિપ્લિકેશન એન્ડ ડિવિઝન માટે આપણી પાસે અલગ રૂલ છે, બટ ઇન પ્લસ કે માઇનસ વચ્ચે હોય તો તમે અલગથી ડિફરન્શિએશન કરી શકો. તો અહીંયા બધે વચ્ચે પ્લસ છે, સો ડી બાય ડીએક્સ ઓફ ઈ રેઝ ટુ એક્સ, ડી બાય ડીએક્સ ઓફ ઈ રેઝ ટુ એક્સ સ્ક્વેર, ડી બાય ડીએક્સ ઓફ ઈ રેઝ ટુ એક્સ ક્યુબ, ડી બાય ડીએક્સ ઓફ ઈ રેઝ ટુ એક્સ રેઝ ટુ 4 પ્લસ ડી બાય ડીએક્સ ઓફ ઈ રેઝ ટુ એક્સ રેઝ ટુ 5. ઈ રેઝ ટુ એક્સનું ડિફરન્શિએશન ઈ રેઝ ટુ એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ, ઈ રેઝ ટુ એક્સ સ્ક્વેર, ઈ રેઝ ટુ એક્સ, ઈ રેઝ ટુ કોઈ પણ પાવર હોય બરાબર, ઈ રેઝ ટુ કોઈ પણ પાવર હોય તો આન્સર ઈ રેઝ ટુ એક્સનું ડિફરન્શિએશન ઈ રેઝ ટુ એક્સ જ થાય. e raised to 5x હોય તો e raised to 5x નો ડિફરન્શિએશન e raised to 5x જ થાય. બટ બાય ચેન રૂલ યુ હેવ ટુ ડિફરન્શિએટ અગેન 5x. તો હિયર ઇટ ઇઝ e raised to x સ્ક્વેર, તો e raised to x સ્ક્વેરનું ડિફરન્શિએશન e raised to x સ્ક્વેર જ થાય. બટ યુઝિંગ ચેન રૂલ you have to differentiate again x square, so into multiplication d by dx of x square. Okay, same here, e raised to x cube no differentiation, so e raised to x cube જ, but for chain rule you have to differentiate again x cube, so d by dx of x cube. E raised to x4 no differentiation, e raised to x4, but with the help of chain rule we have to again differentiate x raised to 4, and same e raised to x raised to 5 no differentiation, e raised to x raised to 5, differentiation of x raised to 5. Differentiation of x square is 2x, x cube is 3x square. એ તો બધાને આવડે જ, પાવર આગળ, પાવરમાંથી એક માઇનસ, 4x cube and x raised to 5 is 5x raised to 4. So that is your final answer. Next, question number 7. y is equals to square root of e raised to root x. બરાબર, આ બે સ્ક્વેર રૂટ છે આખાનું ઇન્ટુ e raised to root x છે. આપણે શું કરીએ તો કે આ સ્ક્વેર રૂટ જવા દેવું હોય તો બે સાઈડ સ્ક્વેર કરીએ, તો સ્ક્વેરિંગ ઓન બોથ ધ સાઇડ્સ, સો વી કેન રાઇટ y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ e raised to root x. નાઉ ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ઓન બોથ ધ સાઇડ. એવું સેન્ટેન્સ લખવાનું એક્ઝામમાં, ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ઓન બોથ ધ સાઇડ. તો y સ્ક્વેરનું ડિફરન્શિએશન 2y, લાસ્ટ એક્સરસાઇઝમાં આપણે આ કર્યું હતું ઇમ્પ્લિસિટ ફંક્શનમાં. ઓકે, ડિફરન્શિએશન ઓફ y સ્ક્વેર ઇઝ 2y, then you have to differentiate y with respect to x, that is dy by dx. Differentiation of e raised to root x, તો e raised to કોઈ પણ પાવર હોય remain as it is, so e raised to root x, but by chain rule you have to differentiate this power. Instead of x, here it is root x, so you have to differentiate root x, so d by dx of root x. So 2y dy by dx as it is on left hand side, e raised to root x as it is, differentiation of root x is 1 upon 2 root x. લાસ્ટ લેક્ચર્સમાં આપણે કર્યું હતું રૂટ એક્સનું ડિફરન્શિએશન શું કામ 1 upon 2 root x થાય. ઓકે, that is x raised to 1 by 2, so 1 by 2 x raised to minus 1 by 2, so that is 1 upon 2 root x. બરાબર, નો સમજાય તો લાસ્ટ લેક્ચર જોઈ લેજો, એમાં એનું ડિફરન્શિએશન કરેલું છે. રૂટ એક્સનું ડિફરન્શિએશન શું કામ 1 upon 2 root x થાય.
સો યોર dy by dx ઇઝ e રેઝ ટુ રૂટ એક્સ અપોન આ 2y સામે ડિનોમિનેટરમાં આવે, સો 4y રૂટ એક્સ. મોસ્ટલી આન્સર ફાઇનલ આન્સર એક્સના ફોર્મમાં હોય, બરાબર. તો આપણે શું કરીએ, વાયની જગ્યાએ એક્સની વાયની જગ્યાએ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ. તો યોર વેલ્યુ ઓફ વાય ઇઝ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ e રેઝ ટુ રૂટ એક્સ. હિયર વી વિલ સબસ્ટિટ્યુટ ઇટ e રેઝ ટુ રૂટ એક્સ. Okay, so your dy by dx square root, so into square root it is multiplication, square root of a into square root of b is equals to square root of ab. So square root of e raised to root x into square root of root x, so that is multiplication into square root, that is square root of x into e raised to root x. Question number 10. Differentiate cos of log x plus e raised to x. Let us assume that is y. Differentiate with respect to x on both the sides, so that is your dy by dx. Differentiation of y, differentiate y with respect to x, that is dy by dx. Here chain rule, left to right. So first you have to differentiate cos, so differentiation of cos is minus sign, bracket as it is, your angle as it is. So cos no differentiation, cos of log x plus e raised to x, the differentiation of that is minus sign of log x plus e raised to x. But here instead of x, that is log x plus e raised to x, so by chain rule you have to differentiate it. So d by dx of log x plus e raised to x, that is your chain rule. કે એંગલમાં જે પણ હોય એક્સની જગ્યાએ એનું તમારે પાછું ડિફરન્શિએશન કરવું પડે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે પહેલાં કોસનું ડિફરન્શિએશન માઇનસ સાઇન કર્યું, એંગલ એઝ ઇટ ઇઝ, એંગલમાં એક્સની જગ્યાએ log x plus e raised to x છે, તો યુ હેવ ટુ અગેન ડિફરન્શિએટ ઇટ. સો d by dx of log x plus e raised to x as it is, differentiation of log x plus e raised to x, વચ્ચે પ્લસની સાઇન, સો d by dx of log x plus d by dx of e raised to x as it is. Differentiation of log x is 1 upon x, differentiation of e raised to x is e raised to x, so that is your final answer. Okay, બસ 5.4માં આટલા જ ક્વેશ્ચન છે. મીન્સ 5.2 અને 5.3 આપણે કરી, ઈચ ટાઈપના કોન્સેપ્ટનો યુઝ થયો છે. બહુ જ નાની એક્સરસાઇઝ છે. વચ્ચેના જેટલા પણ રિમેનિંગ ક્વેશ્ચન છે એ બધા તમે ઘરે કરી શકશો. કોઈ પણ ડાઉટ આવે, વોટ્સઅપ મી ઓર કોલ મી. ઓકે, ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ એક્સરસાઇઝ 5.5.